I'm Kristen Collins, School Director, and I'm really happy to see you. Soy Kristen Collins, Directora Escolar, y estoy feliz verles. I have with me this morning Miriam Ramirez. Miriam, would you like to introduce yourself? Sure. Hello, everyone. Miriam Ramirez here. I'm the CADS Director. Hola a todos. Soy Miriam Ramirez. Soy la directora de CADS. Voy a estar ayudándole a la directora a traducir. Así que si tienen paciencia conmigo, por favor, yo voy a tratar de explicarles todo lo mejor que pueda. Gracias, Miriam, y su paciencia conmigo también, porque ustedes saben que estoy aprendiendo español, pero siempre le gustaría oportunidades para practicar. Y también tenemos Kathy Finneran. Kathy, ¿le gustaría presentarse? Yes, hi, good morning, everyone. I'm the office manager. Buenos días a todos, soy la gerente de oficina en OCEAA y I'm going to be helping Miriam where she needs and voy a estar tratando de ayudar a Miriam donde necesite. Gracias por estar todos acá. Thank you for all being here. All right, so welcome. Hopefully you all know by now, due to health situations with COVID, all schools in Orange County are opening in a distance learning or remote format. Entonces, como saben, estamos ahora todos empezando nuestro aprendizaje de forma remota. Today's update is going to be around academics. So I'm not going to be talking about things like, are kids going to be wearing masks at school? Or are they going to get their temperatures taken? Because for right now, all those operations things are off the table. So, por hoy nuestro enfoque va a ser en la educación, en el aprendizaje. No vamos a enfocarnos en máscaras ni nada de eso, porque lo más importante ahorita es enfocarnos en cómo vamos a empezar la escuela. What I'll cover for today are our commitment to maintaining our two-way bilingual immersion program, parent partnerships, teacher teams, special education, instructional and technology, and KEDS and nutritional services. So, los temas que vamos a cubrir hoy va a ser el compromiso con el programa doble vía, las asociaciones de padres, los equipos de maestras, el equipo de educación especial, Instrucción y tecnología, el programa de KEDS y servicios nutricionales. I do want to just thank everybody for choosing OCEAA as your school this year and let you know that even in these conditions, we are going to use the 90-10 model. Quiero darle las gracias a todos por escoger a OCEAA y quiero nomás asegurarles que vamos a continuar usando nuestro modelo 90-10. So our program model doesn't change, it's just how we deliver the program changes. Nuestro modelo del programa no va a cambiar, solo va a cambiar la forma en la que lo estamos enseñando. And this means, in short, that our littlest ones in TK, kinder, and first grade, all of their academic subjects will be taught in Spanish. Y eso quiere decir que nuestros más chiquitos como TK Kinder van a aprender todos sus sujetos en español. It's going to be really important that our students get that oral language practice every day. Va a ser muy importante que reciban esa práctica del lenguaje, o sea, oral todos los días, que lo estén practicando en la casa todos los días. So that will be a focus for instruction because oral language practice is like rehearsal for reading and writing. Entonces va a ser el enfoque de la instrucción porque va a ser como una práctica todos los días. In those lower grades, TK through 2, all of the students have 2 teachers. They have partner teachers, one who teaches all those academic subjects in Spanish, and then the other who will teach English language development. En los grados de TK a segundo grado, todos los niños van a tener maestras asociadas, o sea, 2 maestras, una que va a enseñar completamente en inglés y la otra que va a enseñar completamente en español. In the upper grades, their students may teach them in both English and Spanish. It depends kind of on each grade level and how the subjects are distributed. En los grados de cuarto y quinto pueden enseñar los dos o diferentes sujetos, depende de cómo decían las maestras enseñar. One change in our what's called our language allocation plan, where we make sure that we are consistently teaching or in a coordinated way
different subjects and different languages. We will now do 4th and 5th grade math in English. So, en algunos programas de donde tenemos el lenguaje de la educación, la matemática sí se va a enseñar en cuarto y quinto ahora en inglés. That's something new because over the years we've realized that it's going to be more effective for students to learn the place value work and a lot of the fraction and the decimal work in English and then transfer it back into Spanish. Sorry. Entonces, eso va a ser el programa de lectura adaptativa de inglés en tercer grado. Va a ser importante para que estén practicando. Y si pudiera pedirle disculpa, a los que están entrando ahorita, si pueden apagar sus micrófonos, por favor. If I could ask those who are just coming into the meeting, to the coffee chat, if you guys could please turn off your mics. Thank you. And then the last bullet here, one other thing that's new is that in 3rd grade, we're going to add an adaptive English reading program. So it's a computer-based opportunity to practice reading skills in English. So it will give more phonics work, more spelling work, more of that foundational work to that 3rd grade student group. So, para el programa de lectura adaptativa de inglés en tercer grado, eso es algo nuevo y va a ser algo que les va a dar más práctica de fonética y de ortografía. Okay. So the first 3 bullets here, the 90-10 model, oral language practice, having a partner teacher for those lower grades, that's already part of the program. So those aren't new things. I just want to make sure that you're all feeling that we're together all committed to continuing a two-way bilingual program. It's just the last 2 bullets that are changes to the way that we are implementing the model for this year. So, nomás para que estemos claros, los primeros 3 enfoques de aquí del modelo 90-10, el enfoque en la práctica del lenguaje oral y las maestras asociadas, todo eso es algo que ya estamos haciendo, es algo que ya hemos estado haciendo. Nomás las últimas 2 enfoques como la matemática en inglés y el programa de lectura adaptativa en inglés para el tercer grado, esas son cosas nuevas que vamos a hacer para ayudar con nuestro nuevo programa de aprendizaje a distancia. Buen trabajo, Miriam. Yeah, great. Sorry, trying to keep up. No, it's fantastic. Are there any questions about this topic? ¿Hay alguna pregunta sobre estas tópicas, sobre estos enfoques? Mm-hmm. Okay, parents, you are really going to need to be the stars this year with us. So, padres, ustedes van a tener que ser las superestrellas este año con nosotros. Vamos a necesitar su ayuda. And I want you to know, as the school leader, it is a priority for me to make sure that our teachers understand it's a priority to build those strong partnerships with you. Y quiero que sepan que como una líder de la escuela, es muy importante para mí que nuestros maestros tengan y formen esas relaciones con ustedes porque eso va a ayudar a nuestros estudiantes a sobresalir. So one way that we want to make sure that we are reaching out and connecting with you directly before the first day of school is to conduct family meetings the week of August 10th through 14th. So, una forma en la que vamos a tratar de poder empezar a establecer esas conexiones va a ser que vamos a tener juntas de familia de la semana del 10 al 14 de agosto. So these might be small group parent meetings or whole grade level meetings offered at various times where teachers and parents can connect together so that you will know what the expectations are. Have a bit of a preview, know what schedules are for your grade level, and that you are knowing where to go to access resources so that all that happens before the first day of school. So, lo que va a ser, pueden ser ya sea grupos pequeños o grupos por nivel académico, y lo que va a ser juntas para que los padres y los maestros puedan conectarse y puedan platicar y los maestros les puedan dejar saber a ustedes qué es lo que van a esperar este año, cuáles son las expectativas y a dónde pueden ir si tienen preguntas, si necesitan ayuda con algo. I know some of you may have specific questions about like, what will my child's schedule be? Those are things that
I need next week with my teachers to finalize. So that's something I don't want to give out just from my thinking. Those are really, some of those more specific types of things that you're going to want to know are really going to need to be developed, planned, and then shared with you that week of August 10th and 14th. Muchos tienen preguntas sobre cuál va a ser el horario de cada estudiante, o sea, qué cosas van a estar haciendo, cuál es el plan. Y eso es algo en verdad que las maestras todavía están trabajando en eso y todavía lo están planeando. Entonces, eso es algo que ustedes van a poder hablar con sus maestras la semana del 10 al 14. Por eso va a ser muy importante que sean parte de esas juntas, porque las maestras les van a poder dar más información sobre esos horarios. And then in addition to that contact with the teacher and having an understanding of the expectations for the academics and the scheduling for your grade level, we will also aim to provide either through live sessions like this or by video tech training for you to make sure that, again, you know before the first day of school how to access the different platforms that students will be using. And so, aparte de sobrepasar las expectativas o de repasar las expectativas y los horarios, también vamos a estar ofreciendo clases de tecnología, ya sea por forma de video o como juntas así, para los padres, para que ustedes sepan cómo usar la tecnología que sus hijos van a estar usando. We'll also make sure that we have in various places that you can easily get to a list of who or where you can go for questions, whether it's a technology question or a student health question or a student concern that you have, just to make sure that you know that there's a team ready to help you. También vamos a tener una lista de quién o a dónde pueden ir para si tienen una pregunta, si necesitan ayuda con ya sea tecnología o con preguntas de registración o lo que sea, para que ustedes sepan exactamente a quién le pueden pedir ayuda o con quién tienen que dirigirse. Okay. Kristen, there's a question, I'm sorry, on from Christina, if there's going to be Zoom all day. No, so there will not, the expectation is not that there will be Zoom all day. On a later slide, I will show kind of like a bell schedule, you know, kind of like start time and end time of the basic instructional day, and I'll elaborate a little bit more on that. So, la pregunta fue que si va a haber clase de Zoom todo el día y la directora dice que no va a ser Zoom todo el día. Eso va a ser parte del horario. Ya después va a compartir los tiempos en los que van a tener que estar en Zoom y los tiempos en los que van a estar haciendo trabajo independiente. All right. I would love to let you know who our teacher teams are this year. We have every year, some teachers, due to their own desire for challenge or change, sometimes express to me an interest in changing grades. So we have some grade changes, and we have 3 new to OCEAA teachers. So those are the names that are highlighted in purple. Okay. Ahora les queremos presentar los equipos de las maestras por cada grado. Cada año algunas maestras, ya sea por tomar un nuevo reto o tener un cambio, a veces deciden cambiar de grado. Entonces, aquí les vamos a presentar los nuevos equipos y también tenemos 2 nuevas maestras o 3 nuevas maestras que les vamos a presentar. So I'm just going to briefly highlight the changes. Vamos a Go ahead. Vamos a previamente nomás enseñarles los cambios. So in kindergarten, we have a new teacher, Maestra Jaimes. She is a fantastic teacher who brings a lot of skill with technology. Her family is from Peru. She speaks beautiful Spanish, and she's going to be a great model for our littlest Spanish learners in kindergarten. So, en el grado de kinder tenemos una nueva maestra que es la maestra Jaimes. Ella trae mucha experiencia con tecnología. Ella es de Perú y ella va a trabajar con nuestros niños más pequeños y va a ayudarles con su español. The first grade team is the same. El equipo de primer grado va a permanecer igual. In second grade, I am sad to share that Maestra Aguilera has moved on to another opportunity. En segundo grado, nos da tristeza informarles que la maestra Aguilera
va a ir a tener una nueva oportunidad, entonces ya no va a estar con nosotros. But I'm very happy that we have a veteran teacher who's going to move to that team. That will be Ms. Doraima Gomez, moving from kinder. And we have a new teacher, Maestra Guadalupe. She's a Santa Ana native, is super excited to join our team. She's so passionate, and I know that second graders are going to love her. Pero nos da gusto informarles que la maestra Gómez, de hecho, Doraima Gómez va a moverse al segundo grado. Y también tenemos una nueva maestra que se llama la maestra Guadalupe. Ella es nativa de aquí de Santa Ana y sabemos que los niños la van a querer mucho, les va a gustar mucho tenerla de maestra. In third grade, if you may recall from last year, Maestra de la Portilla has moved out of state to Arizona. Her husband has his medical residency there. De tercer grado, la maestra de la Portilla, si recuerdan, ella se mudó a Arizona. Su esposo ahí está teniendo su residencia para ser doctora. Entonces, ella no va a estar aquí. So we were very lucky to be able to bring Maestra Chen on board in third grade. Maestra Chen was born and raised in Spain, in Madrid, and her parents were immigrants to Spain from China. So she's not only bicultural and biliterate, but is tricultural and triliterate. Pero tenemos mucha suerte de recibir y darle la bienvenida a la maestra Chen, que es nativa de España. Ella creció en España y sus padres se mudaron ahí de China. Entonces ella no solo es bilingüe, pero es trilingüe. Let's see, in fourth grade, Ms. Robles is continuing in fourth grade. Maestra Salcedo is joining fourth grade. She is the most warm and nurturing teachers I can think of. And she really shines with this upper elementary grade level. So this is an exciting move for her. We also have Maestra Jessica Chavez, who, although she was in the role last year of our school culture and character coordinator, she did complete her certification in classroom teaching. And so she is now moving into a full-time teaching role for fourth grade. Para cuarto grado, la maestra Robles va a continuar y de hecho vamos a tener ahora la maestra Saucedo, que va a ser parte del equipo de cuarto grado. Maestra Saucedo es una maestra que es muy cariñosa, muy amable. Entonces los niños van a estar muy contentos de tenerla en ese grado. Y ahora también estamos dándole la bienvenida a maestra Jessica Chávez, que el año pasado estuvo en otra posición, pero este año ya recibió su certificación para ser maestra. Entonces ahora va a estar continuando como maestra a tiempo completo en el grado 4. I do want to share that Maestra Chavez has recently had a baby, and she will be on leave for the first few months. However, we have Miss Angie Lopez, who will be her long-term substitute, and she knows the third graders from doing a fantastic job subbing for Miss Garcia last year in third grade when Miss Garcia was on maternity leave. Y maestra Chávez, de hecho, acaba de tener un bebé, así que ella va a continuar con sus vacaciones de maternidad. Y entonces maestra Angie López va a estar cubriéndola por los primeros meses. Y maestra López, de hecho, estuvo con los niños de tercer grado que ahora van a entrar a cuarto. Así que ella va a hacer un trabajo fenomenal con ellos. Maestra Saranda Ibarra are going to be continuing in fifth grade. They're a powerhouse team. Maestra Aranda y Ibarra van a continuar en quinto grado, que están haciendo un buen trabajo ahí. In sixth grade, we'd be anticipating that we were going to need to have social distancing and other ways to minimize changes of teachers and groups. I've reorganized sixth grade to a 2-teacher team, which will be led by Maestra Nunez, continuing with sixth grade. She taught sixth grade math last year, and Maestra Arce. So, en el sexto grado estábamos anticipando que íbamos a necesitar tener más espacio por las reglas de distanciamiento social. Entonces se dividió esa clase en dos y va a ser la maestra Núñez, va a continuar ahí con sexto grado y ahora la maestra Arce también va a estar en sexto grado. And then in 7th and 8th grade, we have continuing with those students, Maestra Mandujano, who teaches history,
Maestra Valrado, who teaches science and will also be teaching Spanish. Maestra Gabby Gomez, who subbed last year for part of the year for 7th and 8th grade math. And also Maestra Kathy Noel, who has previously taught 7th and 8th grade English language arts here at OCEAA and is going to return to that grade level. Y para el 7º y 8º grado vamos a continuar con la maestra Mandujano, que va a continuar enseñando historia. La maestra Noel, que va a estar enseñando, ha estado enseñando inglés y literatura. La maestra Alvarado, que enseña ciencia y español. Y la maestra Gabby Gómez, que va a estar enseñando matemáticas. Did I get that right? Okay. Yeah. Sí, matemáticas. That's so just to clarify for those who have been here to say, Maestra Gabby Gomez was previously a 4th grade teacher, and last year as she was kind of determining her next steps of where she was going to be long-term, was amazing in subbing in different roles. So she'll be permanently here for the 7th and 8th grade math. Y nomás para clarificar, la maestra Gaby Gómez fue de hecho una maestra de 4º grado aquí el año pasado, o el año antepasado, y el año pasado estuvo aquí ayudando con varios grados para ver en qué grado quería quedarse permanentemente, y ahora va a quedarse en 7º y 8º permanentemente. So that's the general education teacher team. And I am just so grateful that I can say with confidence that all of your children will be taught by a passionate, caring teacher who is just committed to our program and our model and our goals. And I couldn't ask for a better team. Entonces, este es el equipo de OCEAA, de los grados de OCEAA, y la señorita Collins está muy agradecida y porque todas las maestras que van a estar aquí con sus niños, la verdad que son maestras que están apasionadas de su trabajo, les encanta ser maestras y les encanta la misión de OCEAA y lo que estamos enseñando. Hi, I have a question. My name is Isis. Yes. Hi, I'm new to OCEAA. My son's starting kindergarten. So I just wanted to know about how many students are there per class? About 22. 22, and that's going to be cut in half between the 2 teachers, or they're going to split the time with the kids? Well, they'll work on that schedule, how they're going to do that remotely. If and when we're able to return to schooling with students in the building at OCEAA, we will then move. The one model we had talked about before was, yes, having half of the class come on site at any given time. Okay, thank you. Mm-hmm. You want to try to summarize that in Spanish, Miriam? Oh, sorry. That's okay. And so that question was, la pregunta fue que cuántos niños iban a ver en cada clase, y la respuesta de Ms. Collins fue que habían 22 niños. Y luego la otra pregunta fue que cómo se iba a dividir el tiempo de las maestras con los niños. Entonces eso es algo en lo que van a trabajar y que les van a comunicar a ustedes cuando tengan sus juntas, pero dependiendo, o sea, cuando regresemos a la escuela, hasta cuándo regresemos, entonces se van a ver las nuevas guías que estén en lugar para ver si se tienen que dividir en días o cómo van a funcionar con los salones. I don't know if I explained that well, but. So the gist is just for right now, for the distance learning phase, the teachers are still going to work out how they're going to interact with their total class, which would be around 22 students. When we come back to school, we will probably at a maximum be able to have half of the class here at a time. Yeah. Sí, entonces el enfoque fue de que ahorita que van a estar en educación a distancia, las maestras ver cómo van a dividir su tiempo con todos los niños, y cuando regresemos a la escuela en persona, solamente vamos a poder tener a lo mejor hasta la mitad de eso en un salón a la vez, así que va a ser otro plan. Hey, Kristen, I have a couple of questions. Would you like to address them now or at the end? Is it something that is it a topic we're going to get to later? Well, one is that a comment from Sarah, who would like to have the club classes to continue in math and English. So she was inquiring about that. And the other one is, what times will class start?
in the I morning. will get to the what times will class start later. And let's hold on the clubs and classes when I get to instruction. I've jotted that down. Thank you. Oh, y las preguntas, sorry. Do you want me to translate that? Sorry. So, unas de las preguntas que habían es de que, a ver, perdón, que a qué horas iban a empezar las clases, la primera clase. Y la señorita Collins dijo que va a cubrir eso en las próximas, en lo que viene. Y la otra era, Kathy, can you remind me? Sí, eran los clubs de clases de matemática y también de inglés. Oh, okay. Entonces, la pregunta o el comentario era que les gustaría que siguieran los grupos de clubs de matemáticas de inglés y la directora Collins dijo que también va a cubrir eso en lo que viene. Thank you. Thank you. Okay, next, I want to share with you, or just introduce at least by name, our special education team. And also just as an aside, we're gonna try to get everybody's photo up on a website so that you can kind of look at, it's kind of like when you get your child's class picture to be like a staff picture of everybody. We'll try to get that up for you. So, les queremos introducir el equipo de educación especial y también vamos a poner las fotos de todos nuestros trabajadores, de todos los empleados de todo el equipo en nuestro sitio de web, pero vamos a tener que pedirles que nos manden las fotos. So if you're a returning OCEAA parent, hopefully you've heard over the course of the last 2 years or last year and a half or so, conversation about making a change from working with Santa Ana Unified District for Special Education Services and becoming our own district for Special Education Services. So, si son padres de OCEAA que están regresando, quizás ya han oído que hemos estado hablando de hacer el cambio de trabajar con el distrito de Santa Ana, con su equipo de educación especial, a hacer nuestro propio distrito para tener nuestro propio equipo de educación especial. So we have a new special education team that will be working with myself, working with a new organization that makes sure that we are all trained and that we are compliant and supported to provide a high quality special education team. So, vamos a empezar a trabajar con una nueva organización que va a ayudarnos a asegurarnos que estemos entrenados y que estemos dando la educación especial apropiada para ese próximo año. So as of right now, although things might shift a little bit, we have our 2 full-time special education teachers, education specialists. They are Maestra Healy, who will be working, I estimate with lower grades TK through 4, and Maestra Ruiz, who will work with older students in grades 5 through 8. So, hasta ahorita tenemos 2 maestros de educación especial que van a estar trabajando aquí tiempo completo, que es la maestra Healy, que va a estar trabajando con los grados de TK a 4º, y la maestra Ruiz, que va a trabajar con los grados de 5º a 8º. And both of those teachers are bilingual. Y las 2 maestras son bilingües. For speech and language, we have Maestra Kelly, who is joining us. Para discurso y lenguaje, tenemos a la maestra Kelly, que va a estar, que va a entrar a nuestro programa. There was a question that I think was submitted online about speech services, so I'll get to that in a few minutes. Hubo una pregunta sobre nuestros servicios de discurso, de habla, y la vamos a contestar en unos minutos. We have a school psychologist, Señora Hernández. Tenemos una psicóloga escolar, es la señora Hernández. And a counselor, Señor Alcaraz. Y nuestro consejero, el señor Alcaraz. If there are any parents here whose students have an IEP, what I want to make sure that you are aware of, and we will make more contact with you, is that we will be scheduling what's called a 30-day placement meeting. It's like a special beginning of the year IEP meeting where we check in, everybody on the team gets to meet each other, and we discuss whether the current plan needs any adjustments, particularly with the distance learning. Entonces, si hay alguien que tiene ya un IEP, vamos a estar contactándolos para
hacer una colocación de 30 días para cada estudiante, donde se van a conocer el equipo y pueden hablar sobre los planes y si están bien los planes o se tienen que cambiarse un poco. One of the questions that was asked was how will students receive speech services? And there may be other parents who are wondering how their child will receive services from other special education staff. Habían unas preguntas de cómo van a dar los servicios de educación especial. So what will happen for any child, speech or for other services, is during the first 10 days of school, our staff members will be, again, reaching out to you, talking with you about your experiences from last year, any concerns you have for this year. So, lo que va a pasar es que dentro de los primeros 10 días vamos a estar contactándolos a ustedes para preguntarles de su experiencia el año pasado. They will join instructional sessions with your child and their teachers to get a sense of how your child is engaging or participating in their lessons. Van a estar entrando en las sesiones de educación, de instrucción con sus niños para ver cómo les está yendo, para ver en qué áreas necesitan más ayuda. And then we'll prepare for that 30-day meeting with you. Y entonces después de eso se van a preparar para su junta de 30 días con ustedes. So within that first 10 days, they're planning to start services, and they are required to start services no later than that, after that 10-day period. Entonces están requeridos a empezar los servicios con sus estudiantes dentro de esos 10 días o a no más tardar de los 10 días. And what they will do is start the services in whatever is the way they can that is closest to the IEP. Y lo que van a hacer es van a empezar los servicios inmediatamente de la mejor forma que puedan y lo más cercano a lo que sea su plan de IEP ahorita. And I anticipate that services initially will all be delivered virtually. Y estamos anticipando que los servicios por ahorita van a ser virtualmente. And then on a case-by-case basis, as part of that 30-day placement meeting, we would decide whether we need to provide a service at the school site. Y después de los 30 días, dependiendo de cada caso va a ser diferente, se va a decidir si se necesitan más servicios o si se necesita algún servicio aquí en la escuela. Okay, but I would just add that there are many established distance learning programs where services are provided remotely, so it's not necessarily new or an unknown thing to provide services remotely. It just feels different and is challenging for some of our kids to adjust to that here. So we'll work together to figure out what is the best way for the services to be delivered to support your child. Entonces, nomás queremos reforzarles o asegurarles que hay muchos programas de educación a distancia que ya tienen mucho tiempo funcionando, que funcionan bien. Entonces, lo único es que quizás esto va a ser un poquito diferente para nuestros niños, para que se acostumbren al principio, pero vamos a estar monitoreando y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudarles y para que puedan adaptarse al nuevo programa. There's a question, Kristen, about the possibility of having continuous tests, practice tests for students to assure parents that they are continuously learning. Is that going to be a possibility or? Yeah, so if I'm understanding the question correctly, and this is for all students or not just special education students? It doesn't Okay. specify. So juntos 2 semanas preparándose para los estudiantes. Estamos contentos de apoyarlos. Students, make sure you build relationships with peers, teachers, staff in the virtual world. Join leadership and enrichment. hello? Sorry, I'm not sure what happened. So in general, assessment is very important to us. We are really assessment meaning knowing on a day-to-day and a week-to-week
on a month-to-month basis how our students are progressing. So, la pregunta era que si era posible que constantemente les puedan hacer a los alumnos un examen de práctica para asegurarnos de que estén aprendiendo. Entonces, la directora Collins está diciendo que, or I don't know if you want to continue with that. Sure. So that's a very important piece. So there will be ongoing assessment. One thing to know is that one of the most important ways to be doing assessment right now, especially virtually, is with those daily exit tasks that students do to complete part of a lesson. Entonces, lo que está diciendo la directora Collins es de que, o sea, sí van a haber exámenes de semana a semana, y que lo más importante es de que hagan los exámenes de salida de las clases que están tomando. I don't know if I got that right. Yeah, it's like called an exit ticket. Exit ticket. Boleto de salida. Yeah, those are just really important. They're usually like quick things just to see in the moment, did the child get the skill? Did the child get the concept? Is the child on the right track? And what we want to make sure our teachers are able to do is to recognize quickly who's getting it and who's not getting it, and then to be able to take next steps to support the students who have still not achieved a learning goal. Entonces, estos boletos de salida son muy importantes que los tomen, porque eso es la forma en la que los maestros pueden ver quién está entendiendo los conceptos, quién no lo está entendiendo, o quién necesita más ayuda. Entonces, sí pueden decirles a sus niños que estén haciendo esos boletos de salida para que los maestros puedan saber quién necesita ayuda. So I guess my point is just to emphasize that there's a range of the ways that we want to be testing or assessing kids. One way is on those very short term, right after teaching assessments, and then longer term tests. I think the question used the word testing. So tests are going to be important, but they're just one piece of how we're paying attention to how our students are progressing. Entonces, el punto el que está haciendo la directora es de que van a haber varias maneras en las que se están accesando los niños, que están viendo cómo están aprendiendo, pero entonces lo más importante es de que hagan sus boletos de salida, pero sí van a haber otros exámenes también que son más a largo plazo. And this is something that we could absolutely do like a parent education piece on, either kind of grade level by grade level, or for just kind of broken down by math or by reading, for example. So that's definitely something, that's a great question. And I think that's something that we could, as an organization, make sure that you understand clearly what all those assessment tools are and how we're using them. Y lo que podemos hacer esta es una muy buena pregunta, y podemos hacer una clase para los padres, para explicarles y enseñarles qué son los exámenes que se les hacen a los niños, y para que ustedes puedan entender cómo están midiendo su progreso. And I'll actually return to this topic a little bit when we get to the technology piece. Y regresaremos a este punto cuando lleguemos al tema de tecnología. Okay, so I want to kind of just give like a qualifying, everything is still a work in progress. So what I'm sharing with you is a draft. Like I said, it's not the minute by minute instructional schedule, but the start and the end times schedule. Entonces, quiere nomás reforzarles que todo todavía está en progreso, todavía estamos repasando las cosas. Entonces, este es el horario tentativo, o sea, en el que están planeando, pero todavía pueden cambiar las cosas un poco. Okay, so we are modeling our core instructional time on what returning parents would recognize as our kind of Wednesday bell schedule. Entonces estamos siguiendo como el horario de los miércoles, que es un horario un poco más corto. Okay, the reason for this is because I think the question earlier was, are kids going to be on Zoom all day? The answer is no. No one wants to be on Zoom with children from 8 o'clock in the morning till 3 o'clock in the afternoon.
Entonces, la razón para usar el horario del miércoles, que es un poco más corto, es porque los niños no van a querer estar en Zoom todo el día. Nadie quiere estar en Zoom todo el día. Entonces, como ese horario es un poco más corto, es mejor para que no tengan que estar en la computadora todo el día. So the intention here is to have quality live Zoom time with teachers and quality independent work time where there is supervision and check-in from the teacher. Entonces, lo que queremos es de que haya tiempo en Zoom de calidad, o sea, que valga la pena y que también tengan tiempo de calidad de trabajo independiente, o sea, que el tiempo que pasen en las dos áreas sea productivo. Okay. So again, if you're TKK, your teacher's not on Zoom with your child for 5 hours straight, but it's a combination of learning together time and then learning on your own time, but that is carefully planned and carefully monitored. Entonces, el punto es de que por ejemplo, si su niño está en TK o Kinder, no vayan a pasar 5 horas solos en Zoom, pero que va a ser una combinación de las dos cosas y que el tiempo que pasen haciendo su educación independientemente, que esté monitoreado, que estén ahí alguien para ayudarles y asegurándose de que estén poniendo atención. Mm-hmm. There could also be additional independent work that happens after the dismissal time, but not intensive, just really very doable reinforcing activities that would be routine for students. Entonces también va a haber tiempo adicional de trabajo independiente para reforzar lo que ya están haciendo. The other reason for using the minimum day schedule is to make sure that each day has sufficient time for our teachers to plan, to be in communication with parents, to provide extra small group or tutoring work. And the day is just different, right, than your regular in the building day that we think of where we drop the kids off at 8:10 and then we pick them up at 3 o'clock. So the whole kind of use of time in a distance learning format shifts so that there is, again, that quality time when you're together, but then there is monitored and supported time when students can work on their own. So, otro punto para usar el horario de los miércoles es para darles tiempo a las maestras que para planear y para poder estar teniendo juntas con los padres si necesitan hacer eso o más juntas con los estudiantes. Entonces, otra vez, es el que tengan tiempo de calidad juntos con sus maestros, pero que también tengan tiempo de calidad independientemente estando monitoreados. Let's see, the other aspect here is that there are going to be a lot of routines, right, that are going to need to be taught to not only our students, but also to you as parents. So we really want to do an initial focus on which is that community building time, math and literacy, and ELD routines, because those are all kind of key required elements, particularly at the elementary level. Entonces también van a haber rutinas que no solo los niños tienen que aprender, los estudiantes tienen que aprender, pero también ustedes como padres. Entonces es importante que sí haya ese tiempo para que ustedes también aprendan esas rutinas. As students become proficient and successful with routines in those areas in the elementary grades, then we'll add in the science and the social studies pieces. Conforme vayan adaptándose los niños y haciéndose más cómodos con las rutinas, van a agregar ya más cosas también. But the key is to make sure that we set up our families, and our students for success. So we're going to really just need to be careful and purposeful about what we teach first and how we add things on so that students can become familiar and successful with the routines for learning.
Entonces, va a ser importante que cuidadosamente y lentamente les vayamos agregando las cosas para que estemos seguros que están bien adaptados a lo que tienen y así poco a poco vayamos agregando más cosas para que estén cómodos tanto los niños como ustedes con las rutinas que se van agregando. The other aspect that we want to make sure is included in the initial parts of our school reopening is related to the arts. As you know, arts is a big part of our mission and our program, and it's a great way to engage students at the beginning of the year while they're learning a lot of other new routines. So that is something that all grade levels will be able to work on. Otro aspecto que es muy importante para nosotros son las artes. Entonces, esa es otra cosa que también vamos a agregar y que vamos a continuar trabajando en eso. Hi, yes, I'm sorry. I have another question regarding lunchtime and playtime, and how are you guys going to handle all of that with kids, especially in kindergarten? Yes, so there will be breaks built into the schedule and a lunch break built into the schedule. Entonces, la pregunta fue que cómo vamos a manejar los tiempos de descanso o como el recreo o la hora de lonche. Entonces, la directora está diciendo que sí va a haber descansos y tiempos de descanso de recreo o de lonche para ustedes, para los niños. Would they be inside as well or outside, or would you guys take turns with the kids since there's 22 kids in the classroom? Are you talking about during distance learning or during in building instruction? In building instruction. Yes, so that plan is not, this is not that plan. That plan is to come at a later date when we are clear on what the parameters will be for reopening. As of right now, we understand that should we be able to have schools in the building, we would have to enforce social distancing and a variety of other things. So those would all roll out when that happens. But we're going to be, I wish I could say otherwise, but we're all going to need to recognize that we're going to be in this mode for quite some time. Entonces la pregunta era sobre si cuando estuviéramos en el edificio, pero ahorita este plan no es para estar aquí en el edificio, este plan es de educación a distancia. Entonces, cuando venga ese momento de estar ya en el edificio, vamos a planear todo eso, pero desafortunadamente esto va a durar yo creo que un rato, así que tenemos que más bien prepararnos o tenemos que estar preparados para este plan de educación a distancia por un buen rato. Hi, Kristen. Linda is raising her hand. Mm-hmm. Linda, go ahead. Thank you. Good morning, Kristen. Just a question that parents, what about if both parents are working? How will we as a school support them so that they can be successful for their students? Vi una pregunta de una mamá o un padre de familia que dice que si los dos papás están trabajando, ¿cómo como escuela va a apoyar a esos papás para que sus hijos tengan éxito? Thank you. Thank you for that question. A couple of things. One thing is during that week, that August 10th to 14th, my expectation will be that teachers do some surveying of their parents so that they have a clear understanding of what the challenges are for each household of their students, so that they can work with those parents to try to kind of adapt routines or modify the timing of things to support their child. Entonces, la respuesta a la pregunta fue durante la semana del 10 al 14 de agosto, cuando los maestros se junten con los padres, van a hacer unas encuestas para ver cuáles son los retos que los padres tienen, en qué áreas van a necesitar más ayuda, para que así los maestros puedan modificar un poco los horarios o cambiar un poco lo que estén haciendo para esos estudiantes individuales que necesiten un poco de más apoyo si los papás tienen que trabajar. Mm-hmm. I had hoped that, although this is not an offer just for
working parents, but I hope that we might have the opportunity to bring students to school even while our whole requirement was to have distance learning for everyone who might be most at risk of not being able to access the program. Perhaps it might be because parents aren't home to support, and have them on site being able to be supervised by staff while they're accessing the program. But we were told that was not something that could happen at this stage to the health monitoring list. So la directora también quería poder ver si podríamos traer aquí a la escuela algunos estudiantes o tener ciertos estudiantes que necesitaran estar aquí si los padres tenían que trabajar o por cualquier otra razón, pero desafortunadamente en este momento por las guías de salud no podemos tener a nadie aquí en la escuela. So a los estudiantes. Thank you. So as soon as we're able to open for any kind of students coming to learn at the school site, I would first be looking at being able to make that opportunity available for students with the greatest need for that support. So en cuanto nos digan que podamos abrir la escuela para en cualquier forma para los estudiantes, vamos a tratar de hacer eso para ayudar a los que estén más necesitados de ayuda de cuidado de niños. So I would just encourage, this is really a heavy lift, I understand, for everybody. Again, and just to say again, the expectation is not that you are homeschooling your child and you have to be in charge of teaching your child everything during this time. Our teachers really are the ones who are in charge of instruction and designing the activities so students can be as independent as possible, appropriate for their grade level. So, nomás para clarificar, la expectativa no es de que ustedes como padres estén, o sean los maestros, o les estén dando su educación a los niños, estén enseñándolos como maestros ustedes. O sea, la expectativa es de que los maestros en verdad sean los que les están enseñando y que los estén preparando para que puedan ser más independientes a los estudiantes y que puedan hacer las cosas ellos mismos. Mm-hmm. There are two more questions, Kristen. Yeah. One is they would like some more clarity on the number of days per week. Number of days per week in distance learning? Yes. Yes. So the number of days per week in distance learning, where there is no instruction happening at school, is 5 days per week. La pregunta era más clarificación sobre el número de días por semana para la educación a distancia, y la respuesta es cuando no hay nada en la escuela, si es todo a distancia, van a ser los 5 días de la semana que van a estar recibiendo su educación. Okay, and another question was if we know if the teachers will be teaching from their classroom or will they be doing remotely from home? La pregunta era, I got distracted. And I didn't even hear the question. Another parent question is, will the teachers be instructing from their classroom, the Zoom meetings? That can vary. My expectation is that wherever the teacher is conducting class, they have the full range of physical materials that they need, and that they are presenting a professional appearance through whatever's behind them, through their dress, etc. So la pregunta era que si los maestros iban a estar dando clases de su casa o de sus salones de aquí, y la respuesta es de que eso puede variar. La expectativa es de que los maestros, en donde quiera que vayan a estar dando su instrucción, tengan todos los útiles, todos los materiales que necesitan para poder estar dando instrucción completamente a la mejor de su habilidad. Mm-hmm. Should it be evident to me that a teacher who is teaching from home is not meeting those standards, then I would require them to come to school. But at this point, as long as the materials are there for teachers to utilize for the instruction that they need to do,
we believe as a charter school that teachers can make their own decisions on what is the best way to manage the instructional time. Entonces, si se le viniera la atención a la directora que alguna maestra no está posiblemente teniendo todo lo que necesita o si no está presentándose de la forma que es la expectativa profesionalmente, entonces se le requeriría venir a la escuela y dar la clase de aquí de la escuela, de su salón. I'll just take a minute to answer the question about the math and English clubs. I'm guessing maybe that was the speech and debate club. I think that those would be fantastic to continue. I think that by having the minimum day schedule, which allows that time for extra small group work or reconnecting with students who are not able to make instruction in the morning, communicate with parents, that might be something that we can do. However, I think that's going to take that would be kind of a couple months out once everybody is acclimated just to the instruction and the new routines. Para regresar a la pregunta sobre los clubs y en específico el club de discurso y debate, la directora dice que se le haría fenomenal si pudiéramos ofrecer eso, sería muy bueno, pero eso tendría que ser ya un poquito más adelante cuando los niños, los maestros y los ustedes como padres también ya estén más cómodos con la rutina. Y primero se tiene que ver si hay tiempo para poder hacer eso, porque primeramente se tiene que ofrecer apoyo para los que necesiten más ayuda, para los niños y todo eso. Okay? Yeah, so I think that kind of just the general principle is always one thing at a time so that we take the next step building on strong first steps. And if we try to do everything at once, we're going to all feel frustrated. So we just want to set everybody up for success. Sí, en general vamos a tratar de hacer las cosas una cosa a la vez para que ninguno de nosotros nos sintamos así con ansiedad o algo, o sea, para que no sea demasiado. Una cosa a la vez va a ser lo mejor que podamos hacer ahorita. There's one more question, Kristen, on can teachers have designated times that they are logged into Zoom that is in addition to the teaching hours. So if children or parents have questions, they will be available if the children have issues. Yes, so that something like that is what I envision, whether it's just kind of an office hour or a range of time where it's kind of open contact. Again, I think that's going to be really important for getting us going in those first few weeks and sustaining it. And that's, again, one of the reasons why kind of compacting the quality of instruction into what for us feels like a shorter day is going to be important, so that there's really time within the duty day of a teacher to have those connections. La pregunta era que si iban a haber horas específicas para que los maestros estuvieran disponibles vía Zoom para ayudar a los padres o a los estudiantes, y la directora dice que eso es idealmente lo que quiere que pase, pero va a depender de los horarios de cada maestra y para ver en qué horas van a estar disponibles y qué horas tienen para ayudar, pero idealmente sí va a haber horarios que los maestros van a estar disponibles para los estudiantes. This year we are going to have TK and Kinder continue on the iPads, and we're going to move first grade onto Chromebooks. One of the reasons for this is so that they have better access to keyboarding, because in first grade they really grow in their writing and their ability to create products with the technology. Okay, entonces ya nos movimos para la próxima tópica. Para tecnología, TK y Kinder van a estar usando los iPads y de primero a octavo grado van a estar usando los Chromebooks. Y parte de la razón para eso es de que ya entrando a primer grado, los niños en verdad empiezan a usar mucho más de las funciones de letrear, empiezan a escribir un poco más. Entonces, de primero a octavo grado les ayuda a tener el Chromebook donde tienen todas las letras para estar deletreando. De TK Kinder usan los iPads, que es un poco más fácil para ellos.
We put in an order for new iPads and Chromebooks to make sure we had enough for every single student at the school, and so has every other district. And so the initial delivery date that was supposed to be the end of July has now been pushed back to potentially early September. And so this really kind of put us in a tough place for not an ideal way to reopen. So, originalmente metimos una orden de tecnología y se suponía que íbamos a recibir la tecnología a finales de julio, pero como nosotros y todas las escuelas del distrito están ordenando al mismo tiempo, nuestra orden ahora nos dejaron saber que no la vamos a recibir hasta principios de septiembre. Entonces, esto en verdad nos puso atrás un poco porque pues obviamente se necesitan para poder ofrecérselos a ustedes. Así que ahora no los vamos a tener hasta principios de septiembre. Many parents during registration had requested if they could use their own devices, and that's fine. We'll definitely build on that, but we'll make sure that we get devices distributed that week of the 10th to the 14th. Primarily following the information on the surveys that you did during registration. So, muchos padres en la registración nos dejaron saber que querían usar su propia tecnología y eso está bien, pero para los que sí dijeron que iban a necesitar, vamos a distribuir lo que tenemos del 10 al 14 de agosto. We will also, as I mentioned before, prepare training sessions, whether it's just videos you can watch or sessions like this where we can walk you through on a screen how to access things so that you can feel confident and successful. Y como habíamos mencionado antes, sí vamos a tener esas clases para ustedes como padres, para que sepan cómo usar la tecnología que sus hijos van a estar usando, ya sea por medio de una junta como esta de Zoom o si sea un video que pongamos en nuestro sitio de web. And then another important technology tool is going to be what's called Seesaw. Seesaw is an application where assignments can be posted and submitted and can also be graded. And the benefit of this tool is that parents can also view all of the assignments that are being assigned and everything that has been turned in and all of the feedback that the teachers are giving to the students. Entonces, una aplicación nueva que vamos a estar usando va a ser Seesaw, que es una aplicación en donde los padres, tanto como los estudiantes, van a poder ver y tener acceso a lo que los maestros estén asignando a los estudiantes, las calificaciones. Did you say grades as well? Feedback, not grades like letter grades, but was it complete, incomplete, comments. Okay. Entonces van a poder ver, perdón, nomás quería asegurarme, entonces van a poder ustedes como padres ver los comentarios que les den los maestros a sus estudiantes. Entonces van a ver si sus niños están completando sus trabajos y qué les están diciendo los maestros, si los están haciendo bien, si necesitan ayuda con algo. Entonces esa es una aplicación nueva que va a ser, que nos va a ayudar mucho este año. We actually had our TK teacher, Maestra Gutierrez, use this last year with her students. It was really successful. She did a wonderful job sharing with the rest of the teachers the experience that she had. And so we immediately saw that it was more beneficial than the Class Dojo portfolios for this use, and that even for our older students, it would be a useful tool because that parent access means that you will have more ability to monitor your students' progress. Y entonces, de hecho, la maestra Gutiérrez, que es la maestra de TK, ella la usó el año pasado y ella vio cuánto le ayudó y que el beneficio que tenía esta aplicación y les dejó saber a los demás. Entonces, inmediatamente vieron el beneficio que es de que los padres puedan tener más acceso y puedan saber lo que están requiriendo los maestros de los estudiantes. Así que eso les va a ayudar este año. Entonces, para este año, para KEDS, yo voy a empezar en español y después se los digo en inglés. So, este año, el personal de KEDS va a ayudar con el aprendizaje a distancia, que es lo que hicieron el año pasado para terminar el año cuando ya nos
fuimos a la distancia, a la educación a distancia. Entonces van a estar ayudando a los maestros y van a estar ayudando a los estudiantes que sean referidos por maestros que necesitan apoyo adicional. También estamos planeando, estamos viendo cómo podemos, de qué otra forma podemos ayudar a los estudiantes y a ustedes también como padres para ofrecer ya sea ayuda adicional para tarea o para los trabajos que tengan y enriquecimientos en línea. Entonces vamos a mandar más información la próxima semana y preguntarles qué es en lo que estarían interesados ustedes como padres. Y también les quería dejar saber que las clases pagadas por los padres todavía las vamos a ofrecer, pero no, a lo mejor no todas, pero las vamos a ofrecer virtualmente. Entonces, por ejemplo, capoeira, Art Innovators, todos ellos, los que sí van a estar ofreciendo programas virtuales, ellos nos han dejado saber y en las próximas semanas les vamos a estar mandando las registraciones para eso, si están interesados en eso. So for KEDS, KEDS staff will be assisting with distance learning. So they will be assisting the teachers with check-ins, with small groups, and they will also be assisting those who are referred by teachers who are needing extra support. We will also be reaching out next week just to find out how we can support you and what other ways KEDS could offer additional homework help, online enrichment. So be on the lookout for that next week. And as far as parent-paid classes, some of them will still be offered. The classes who are offering virtual classes have reached out to us. So for example, capoeira, Art Innovators, those will still be available. So in the coming weeks, we'll be sending out registration for that. So nutrition services is going to be serving the same way we have all summer long. On Monday for Monday and Tuesday, and Wednesday for Wednesday, Thursday, Friday. Make sure that all the kids have their breakfast and lunch that they would normally be getting. So, los servicios nutricionales van a continuar sirviendo sus lunches de la forma que lo han hecho todo el verano, los lunes para los lunes y martes y los miércoles para miércoles, jueves y viernes. Así que si están interesados, estén al tanto para más información. Also, please make sure you fill out those applications. Every one of them helps us. If you have any questions or want any help with it or anything, call my extension. Send me an email, whatever you need, I'm here. Y también si pueden llenar las aplicaciones de lonche, llénenlas porque esas aplicaciones nos ayudan a nosotros. Y si necesitan ayuda llenándola, pueden llamarle a la señorita Susie o mandarle un correo electrónico. Also, any requests or recommendations are always welcome. También cualquier recomendación o I don't know how you would say request, but cualquier recomendación de comida está bienvenida. O sugerencia. O sugerencia, thank you. Like I said, next week the teachers will be back to work for the next 2 weeks before the first day of school. So we'll be doing a lot of planning next week to get the details of what the instruction looks like so that we can share them with you as soon as possible the following week at those family meetings. So ahorita esto va a ser todo para los saltantes de la educación académica, así que los maestros van a estar aquí 2 semanas antes de que empiecen las clases para prepararse y para tener todo listo, así que se van a comunicar con ustedes sobre cuándo venir a recoger las cosas y todo eso. We've got about 10 more minutes if there's any other questions. I have a few questions that were submitted during the chat, if you can address some of those. There was a comment from Erica on if we could please ask the teachers to be responsive during with questions on Class Dojo. She said that was a little bit of a challenge last year. Okay. Then for estrellitas, let me go back to that. The question was, will parents be able to help the teachers with testing via Zoom? And are they going to be doing estrellitas in TK and Kinder? Estrellitas for Ponética? Yes. So I am expecting that will still be part of the program. Obviously, that's a critical foundational piece for building that Spanish literacy. Miriam, you want to translate that or?
Yeah, I can go ahead and translate that. La pregunta era si van a haber estrellitas para ayuda con la fonética, y la respuesta fue que sí, que ella puede proveer esa información y para que puedan ayudarle con estrellitas en la casa. And then about the related question about our parents going to be supporting with the testing for that. I'm going to take that as kind of going along with the other question about assessment. And it's just a to-do for me to make sure that we are going to clearly, for each grade level as appropriate, communicate what are the types of assessments that we're doing and how those assessments will be done, and the role that parents do or don't have in those. La pregunta era sobre si los padres van a estar ayudando o si pueden estar ayudando con los exámenes que se les hacen a los niños. Y entonces la respuesta de la directora Collins es de que va a asegurarse de que los maestros y les expliquen a los padres cuáles son los exámenes que se van a estar haciendo, cómo se tienen que hacer, para que tan siquiera los padres tengan más información sobre esos exámenes. Yeah. So I thank you for that. I think that's going to be a key piece, and I will take responsibility for that. And then thank you for the feedback on the responsive communication from my teachers. That would certainly be my expectation too. So we'll make sure that we're clear as a staff that we need to rise to that demand. Entonces, gracias a la pregunta sobre los exámenes, y gracias también al comentario que creo que ese no lo había mencionado antes, pero había un comentario de la señorita Erika sobre si los maestros iban a poder ser más comunicativos, que hubo un poquito de problemas con eso, o a lo mejor no respondían tanto como necesitaban los padres, pero entonces la directora Collins está diciendo que eso se le va a comunicar a los maestros, que se necesita estar comunicando constantemente o más seguido, conforme sea posible, y gracias por esos comentarios para que nosotros podamos saber qué es lo que necesitan ustedes, con qué necesitan más ayuda. There's a couple more questions. I'll try to go through them really quick. Exit tickets, will the teachers be reviewing those? Yes, so the purpose of the exit ticket is for the teacher to be able to get a quick snapshot of how each student is doing in achieving the learning goal. So they do need to review those. La pregunta era que si los boletos de salida, que si los maestros iban a estar revisándolos, y la respuesta es de que sí. El propósito de esos boletos es de que los maestros puedan ver de una forma rápida si los niños y los estudiantes están captando y entendiendo la materia. Entonces, sí, los maestros van a estar revisando esos boletos de salida para ver quién está comprendiendo y quién necesita un poco de más ayuda. There's a question for Susie. When are they going to find out if they qualified for the lunch, the free or reduced lunch? La pregunta es de que cuándo se van a dar cuenta los padres si califican para el lonche gratis o reducido. Susie, you there? Did we lose Susie? I think so. We can make sure we get that answer. I have the answer to that one. Oh, yay. Susie's Do you want to almost introduce done with yourself? all the applications. And then we will be sending individual letters to each parent regarding the status to every parent who completed an application, whether you're qualify for free, reduced, or full pay. And they will go out via school messenger email individually to each, like the report cards do. And that'll be towards the end of next week. Same with the homeroom teachers. So just to clarify, the applications are due by next week? Or was there a due date on the applications, the lunch applications? Lunch applications were completed during registration. So we have a lunch application from everyone who
who filled one out. You Okay. could choose to opt out. Okay, and so you will be reaching out by next week. So Every single family will receive a letter. okay, so la respuesta para la pregunta sobre los lunches y cuándo se van a dar cuenta de si califican o no es de que para la próxima semana van a estar mandando notificaciones por School Messenger y para dejarles saber si calificaron o no. Entonces, estén al tanto por eso. Okay, 2 more questions. One, will the training next week support teachers in how to effectively deliver instruction online? Yes. La pregunta sobre el entrenamiento de la próxima semana. Sorry, Kathy, can you repeat that? I can't hear that Yeah. well right now. The training next week, will it support teachers in how to effectively deliver instruction, the online instruction? Okay, so la pregunta era de que si el entrenamiento de la próxima semana va a ayudar a los maestros para comunicarse con los padres efectivamente y la respuesta fue que sí. Yes, that's definitely the purpose of next week. And again, what we'll be focusing on next week will be instructing and facilitating crew, math, literacy, and those arts projects for the first round of instruction for the first opening weeks and building those routines. Sí, el enfoque de de los entrenamientos de la semana que entra va a ser sobre comunicación y crew y ayuda a comunicación. Okay. ¿Qué es la aplicación, dijo? No. No, dile que no. Y de una vez pregúntale por lo del Wi-Fi. Sorry, I think someone's on the phone. Yeah. Then the next question is, when will they know what date they will be meeting with their teacher? I would love for us to be able to get that out by the end of next week, so by Friday, so that we can make sure there's opportunities for all parents to connect with their teachers. Kathy, I don't know if you can mute on your end. Just go ahead and mute everyone. Yeah. Everyone is muted, I see. Oh, Quita los platos de ahí porque se van a quebrar. Okay. Is that better? Yeah. Yes. Okay, so la pregunta era que cuándo van a saber, cuándo van a dejarles saber a los padres, cuándo va a ser su junta con los maestros, y la respuesta de la directora Collins es de que a más tardar el próximo viernes ya les van a dejar saber cuál va a ser el día o a qué hora les van a tocar sus juntas con los maestros.